సో ఒక చార్జ్డ్ పార్టికల్ ని యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లో ప్లేస్ చేసినట్లయితే అది ఎలా మూవ్ అవుతుంది అది ఒకసారి చూద్దాం. లెట్స్ సే దిస్ ఈజ్ యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. యాజ్ యూ ఆల్ నో, యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ is represented by the set of parallel lines with equal distance between them, right? ఇది యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అమ్మా. సో యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటండి? At every point the intensity of electric field is same in magnitude and direction. So అది యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఒక చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఉంది. లెట్స్ సే ఇక్కడ ఉంది అది. ఆ చార్జ్డ్ పార్టికల్, okay, this is the charged particle. The charged particle is initially at rest, ante initial velocity is 0. Q is the charge and m is the mass. Okay, suppose if this particle is positively charged and it is placed in uniform electric field kabatti E and raskochu. Say E bar is in a vector form, E and rasanu. So ఈ charged particle మీద force act అవుద్ది, and the force acting on the charged particle is F is equal to EQ, అంతేనా? Because E అంటే F by Q కదా, so F is equal to EQ అవుద్ది. So that is the force acting on the charged particle. So charged particle మీద force act చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే charged particle move అవ్వడానికి ట్రై అవుతుంది. So it moves actually. This is the direction in which force acts. సో ఫోర్స్ ఏ డైరెక్షన్ లో యాక్ట్ చేస్తుందంటే యూ షుడ్ నో దట్ ఏ డైరెక్షన్ లో అయితే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుందో అదే డైరెక్షన్ లో కూడా ఫోర్స్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉందంటే ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది, కాబట్టి ఫోర్స్ కూడా అదే డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. సో మేబీ యూ కెన్ యూజ్ ద రెడ్ హియర్. సో పాజిటివ్, ఈ చార్జ్ పాజిటివ్ అయితే ఇలా ఉంటుంది అనమాట ఫోర్స్. సో పాజిటివ్ చార్జ్ మూవ్స్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఆ పాయింట్ రాస్తాను నేను. పాజిటివ్ చార్జ్ move or experiences force in the direction of electric field, right? Positive charges experiences force in the direction of electric field. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉందో ఆ డైరెక్షన్ లో పాజిటివ్ చార్జ్ కి ఫోర్స్ వస్తుంది. మరి నెగటివ్ చార్జ్ అయితే ఫోర్స్ ఎలా వస్తుందండి? నెగటివ్ చార్జ్ అయితే ఫోర్స్ ఎలా వస్తుంది? పాజిటివ్ చార్జ్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఫోర్స్ ఉంటుంది కదా, మరి నెగటివ్ చార్జ్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది ఫోర్స్? దీనికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. ఓకే, అంటే ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది నెగటివ్ చార్జ్ మీద ఫోర్స్. సరే, అదే ఒక చిన్న రెండు విషయాలు చెప్పాలి యాక్చువల్లీ. ఫస్ట్ విషయం ఏంటంటే మన కెమిస్ట్రీ సో ది యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ చార్జ్ పార్టికల్ ఇన్ ది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ F is equal to ma రాస్తే A is equal to EQ by m. So this is actually something which you need to remember that. So EQ by m, so acceleration of charged particle. In electric field. Okay, and let's go ahead. So ఈ యాక్సలరేషన్ ఇప్పుడు ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 0 అన్నాం. లెట్స్ సే ట్రావెల్ సమ్ డిస్టెన్స్ x అనే డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసింది అనుకుందాం. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత దాని వెలాసిటీ v అనుకుందాం. సో యాక్సలరేషన్ ఈజ్ ఎ కాన్స్టెంట్. మనం తీసుకున్న ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ యూనిఫామ్ కాబట్టి A ఈజ్ EQ by m లో ఈ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి
So we can write, we can apply equations of motion. V equal to u plus at. So V is equal to u plus at apply చేసుకోవచ్చు. అది అప్లై చేస్తే ఏమవుతుందంటే u 0 కాబట్టి v is equal to a అంటే eq by m. So eq by m into t. So this is the velocity after time t. So velocity gained after time t. And similarly, x is the distance traveled. So అది కూడా కనుక్కోవచ్చు. So the distance traveled is the displacement. The displacement is no, the displacement is s is equal to ut plus half at square కదా. Acceleration is proportional to E, proportional to Q, proportional to M. Correct. Electric field double అయినా కూడా acceleration double అవుద్ది. Charged particle యొక్క charge double అయినా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ప్రోటాన్ తీసుకుంటే ఒక యాక్సలరేషన్ వస్తుంది. ప్రోటియం తీసుకుంటే ఒకటి వస్తుంది, ట్రిటియం తీసుకుంటే ఒకటి వస్తుంది, హీలియం +2 తీసుకుంటే ఇంకోటి వస్తుంది యాక్సలరేషన్, ఎందుకంటే మాస్ కూడా డిఫరెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి. సో S is equal to, దాని మీద క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, హెచ్ వర్మలో కూడా ఉన్నాయి, చేయొచ్చు. సో u 0, so it becomes half into a అంటే acceleration, which is again eq by m into t square. So this is a displacement in time t. And what is, see, you can also use the work energy theorem here. Work energy theorem. యూస్ చేయొచ్చు. వర్క్ ఎనర్జీ థియరం ప్రకారం ఇది ఏమవుతుందంటే వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ కదా. సో వర్క్ డన్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎఫ్ బార్ డాట్ ఎస్ బార్. సో ఈ ఫోర్స్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉందో డిస్ప్లేస్మెంట్ కూడా అదే డైరెక్షన్ లో ఉంది కాబట్టి ఎక్స్, నేను ఎక్స్ తీసుకున్నాను కదా. సో ఐ థింక్ ఐ కెన్ మేక్ దిస్ ఎక్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్. సో ద వర్క్ డన్ డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి, వర్క్ డన్ ఎఫ్ బార్ డాట్ ఎస్ బార్ ఎందుకు రాస్తున్నా అంటే ఫోర్స్ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి. సో రెండు సేమ్ డైరెక్షన్ లోనే ఉన్నాయి కాబట్టి ఎఫ్ ఇంటూ ఎక్స్ ఇంటూ కాస్ 0 degrees యాంగిల్ బిట్వీన్ దెమ్. కాస్ 0 is 1. Force is simply EQ. Acceleration is EQ by m, but force is EQ into x. So work done is equal to EQX. But work done is equal to change in kinetic energy kada. So change in kinetic energy ante delta K is equal to half mv square minus initial kinetic energy 0. So that means this is half mv square is equal to work done. So EQX. So like exam lo kuda question ochindi idi, what is the kinetic energy gained after traveling distance x ani, which is EQX. So these are certain things which you actually have to remember. Now ఇప్పుడు ఇదే చార్జ్డ్ పార్టికల్ మోషన్ కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ప్రొజెక్టైల్ మోషన్ గురించి ఒకసారి చూద్దాం. ప్రొజెక్టైల్ మోషన్ లో కంపారిజన్ ఎలా ఉంటుంది. సో లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అండ్ వై యాక్సిస్ అండ్ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. నేను ఇలా ప్రొజెక్ట్ చేశాను అనుకోరా పార్టికల్ ఇలా ప్రొజెక్ట్ చేస్తే ఆ పార్టికల్ ఇట్ టేక్స్ దిస్ పాత్, projectile motion. Let's say it is projected with velocity u, making an angle theta with horizontal. ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను తీసుకున్న చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఏదైతే ఉందో, ఇక్కడ ఒక చార్జ్ పార్టికల్ తీసుకున్నా కదా, ఆ చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఓకే, ఆ చార్జ్డ్ పార్టికల్ పాజిటివ్ అయితే ఒకలాగా ఉంటుంది, నెగిటివ్ అయితే ఇంకోలా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఫోర్స్ డైరెక్షన్ మారిపోద్ది కాబట్టి. సపోజ్ దిస్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్, దిస్ ఈస్ ది యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ విచ్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. సో దేర్ ఇస్ నో డౌట్ అబౌట్ దట్. దాంతో పాటు అడిషనల్ గా డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కూడా ఉందనుకోరా. యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది. ఇప్పుడు యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది కాబట్టి యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది. ఒకవేళ ఇది పాజిటివ్ చార్జ్ అయినట్లయితే
దాని మీద ఫోర్స్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. అదే నెగిటివ్ ఛార్జ్ అయితే దాని మీద ఫోర్స్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. సరే, డైరెక్షన్ ఏదైనా కానీ నెట్ ఫోర్స్ అనేది గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ప్లస్ ఇది. సో నెట్ యాక్సిలరేషన్ ఏమవుతుందంటే G ప్లస్ ఆర్ మైనస్ EQ/m. అంటే ఇది ఎక్స్ట్రా వస్తుంది అనమాట. ప్లస్ రావచ్చు, మైనస్ రావచ్చు. ప్లస్ ఎప్పుడు వస్తుందో, మైనస్ ఎప్పుడు వస్తుందో మనం చూద్దాం. సో ద నెట్ యాక్సిలరేషన్ ఇస్ G ప్లస్ ఆర్ మైనస్ EQ/m. So suppose you're trying to find out the time of flight. Time of flight is 2u sin theta by g. 2u sin theta by g. కానీ ఇప్పుడు నువ్వు ఏం రాయాలంటే g ప్లేస్ లో g ప్లస్ ఆర్ మైనస్ EQ/m అని రాయాలి. అంటే ఎక్కడెక్కడైతే g ఉంటుందో అక్కడ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ EQ/m. ఒకవేళ రేంజ్ కనుక్కోవాలంటే రేంజ్ ఈజ్ u స్క్వేర్ సైన్ 2 theta అపాన్ g. మళ్ళీ g ప్లేస్ లో g ప్లస్ ఆర్ మైనస్ EQ/m. అర్థమవుతుందండి? అండ్ maximum height కనుక్కోవాలనుకుంటే maximum height is u square sin 2 theta u square sin square theta by 2g. So 2 into g plus లో మళ్ళీ g plus or minus EQ/m. సో ఎప్పుడు ప్లస్ యూస్ చేయాలి, ఎప్పుడు మైనస్ యూస్ చేయాలి అనే దాని గురించి ఒక క్లారిటీ చూద్దాం మనం. ఇన్ ఫస్ట్ కేస్ ఈ ఫార్ములా ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ లాజికల్ గా మీరు అప్లై చేయాల్సిందే. సపోజ్ ఇప్పుడు నేను తీసుకున్న కేసే గ్రావిటేషనల్ యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ డౌన్వర్డ్ ఉంది, ప్లస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కూడా డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ఉంది అనుకోండి. రెండు డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ఉంది. దిస్ ఈస్ EQ/m and this is G. Then you need to write for positive charge పాజిటివ్ అయితే ఏం రాయాలమ్మా, G ప్లస్ EQ/m అని రాయాలి. G ప్లస్ EQ/m. ఎందుకని G ప్లస్ EQ/m రాయాలంటే పాజిటివ్ చార్జ్ మీద అదే డైరెక్షన్ లో ఫోర్స్ ఉంటుంది కాబట్టి. సో అయితే ఇక్కడ EQ/m కాకుండా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఉందమ్మా. అది అదే నెగిటివ్ చార్జ్ అయిందనుకోరా, ఏం రాయాలంటే నెగిటివ్ చార్జ్ ఉంటే చార్జ్ ఏదైనా గ్రావిటేషనల్ డౌన్వర్డే కదరా, కానీ ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ మాత్రం పైన ఉంటుంది. సో రెండు సపరేట్ చేయాలన్నమాట. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే G మైనస్ EQ/m. This is the first case. Yeah. Now, second case is actually opposite to this one. నేనేం చేస్తాను అంటే యాక్సలేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ డైరెక్షన్ అయితే నేను మార్చలేను కదా, అది ఎప్పుడు డౌన్వర్డ్ ఉంటుంది. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మాత్రం అప్వర్డ్ ఉంది. సో ఈ కేసులో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్వర్డ్స్ ఉంది కాబట్టి ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ కూడా అప్వర్డ్ ఉంటుంది పాజిటివ్ ఛార్జ్కి అయితే. నెగిటివ్ ఛార్జ్కి అయితే డౌన్వర్డ్ ఉంటుంది. సో ఇట్స్ సింపుల్. పాజిటివ్ ఛార్జ్ అయితే ఏం రాయాలంటే G మైనస్ EQ/m అని రాయాలి. అండ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ అయితే G ప్లస్ EQ/m అని రాయాలి. దట్స్ ఇట్. అంటే అది రీప్లేస్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, this is about charged particle in 2 dimensions. Charged particle moving in 2 dimensions అని రాసుకోవచ్చు.
Right? Yes. And now ఇంకా కొన్ని కేసెస్ నేను డిస్కస్ చేస్తాను. టైం పీరియడ్ ఆఫ్ చార్జ్డ్ బాబ్ అంటే ఒకవేళ బాబ్ మీద చార్జ్ ఉంటే దాని టైం పీరియడ్ ఎట్లా? లుక్, this is also actually, if you understand what is the thing that I'm trying to explain, then it would be easy. నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలిసిన విషయాల్లోనే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నా అంతే. సో ఇక్కడ రిజిడ్ సపోర్ట్ ఇలా ఉంది. ఈ రిజిడ్ సపోర్ట్ కి ఒక స్ట్రింగ్ ఇలా సస్పెండ్ చేస్తుంది. అండ్ దిస్ ఈస్ అ బాబ్. ఓకే, simple pendulum bob of mass m. I'll do the same thing here. See, ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ఉందండి. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్, and this is a positively charged bob. The bob experiences two forces, right? One is a force due to bob experiences gravitational as well as electric force. Is that clear? ఎందుకంటే అది చార్జ్ పార్టికల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లో ఉన్నప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తుంది కాబట్టి. సో దీని టైం పీరియడ్ ఏమవుతుందంటే టైం పీరియడ్ t is equal to 2 pi root L by సింపుల్ గా g ప్లస్ లో g ప్లేస్ లో g ప్లస్ EQ by m అని రాస్తాం అంతే, ఇంకేం డిఫరెన్స్ లేదు. ఈ స్టెప్ అర్థమైందా? అప్పుడు ఇందులో నేను ఇంకో కేసు తీసుకుంటా. అదేంటంటే ఐ థింక్ ఇప్పుడు ఈ ఒక్క కేసు అర్థమైతే మిగతా కేసెస్ కూడా అర్థమైపోద్ది. నెగటివ్ చార్జ్ అయితే ఎక్కడ మైనస్ రాయాలి. ఓకే, ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డౌన్వర్డ్ కాకుండా అప్వర్డ్ ఉందనుకోండి, అప్వర్డ్ ఉంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ పైన ఉంటుంది, గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ కింద ఉంటుంది. అలాగా ఇంకా ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఏం రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ అంటే, ఇప్పుడు ఇక్కడ టెన్షన్ టీ రా, టెన్షన్ టీ టోటల్ గా దాని మీద ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తే FBD, మొన్న ఇచ్చిన క్వశ్చన్ కూడా ఇందులో వచ్చేస్తుంది. 23rd క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ యశ్వంత్ అడిగాడు. టెన్షన్ ఈజ్ ఇన్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ and the remaining two forces in downward directions. Tension T is in upward direction, gravitational force is downwards, and this is EQ downwards. So therefore you can write tension T. So this is not time period actually, tension, and this is time period. So you can write tension in the string is mg plus EQ. Is that clear? Now I would like to take another situation where you have a bob, same, but this time see, of mass m, this time the electric field is like this. This is the direction of electric field, which is actually perpendicular to gravitational field. Avuna?
పర్పెండిక్యులర్ టు గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్. సో అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడేమో గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి యాడ్ చేసాం. మరి ఇక్కడ పర్పెండిక్యులర్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ టైం పీరియడ్ సింపుల్ గా t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2π రూట్ ఆఫ్ L/G ప్లస్ కాదు, యాక్చువల్లీ ఈ G కిను ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ రెండిటికి రిజల్టెంట్. సో రిజల్టెంట్ ఆఫ్ దీస్ టూ రాయాలి. ఆ రిజల్టెంట్ ఏంటంటే √A² + B² కాబట్టి ఇక్కడ √G² + EQ/m². I hope so you understood this. G and E are perpendicular. Perpendicular గా ఉంటే ఏం చేయాలి? That is what you have to take. T equal to 2π √L/G place lo G effective. So here the value of G effective is, because ఆ రెండు perpendicular గా ఉన్నాయి కాబట్టి √G² + EQ/m. So that's you have to write. ఇలా ఈ డైరెక్షన్ లో ఉన్నా కూడా అంతే వస్తుంది, రెండు పర్పెండిక్యులర్ ఉంటాయి కాబట్టి. అయితే ఇక్కడ పాజిటివ్ ఉన్నా నెగిటివ్ ఉన్నా అదే వస్తుంది. Just remember that. So this is how the time period is affected. And suppose like charged particle on inclined plane. మొన్న ఎగ్జామ్ మీద ఇచ్చాను, సో రిజాల్వ్ చేయాలని చెప్పాను. అది చూడండి ఒకసారి. ఇలా ఇంక్లైన్ ప్లేన్ ఉంది. This is the charged particle. See, let's say the electric force is in this direction. So the electric field is in this direction. I'm taking an example, and as you know, this is the direction of normal force. This is mg sin theta. And this is mg cos theta. ఈ యాంగిల్ థీటా అనుకుంటే అది, సో అప్పుడు ఈ యాంగిల్ కూడా థీటానే అవుతుంది. అండ్ ద ఫోర్స్ ఆన్ ద చార్జ్ పార్టికల్ వుడ్ బి ఈ డైరెక్షన్ లో, ఇది ఈ కాబట్టి ఈ డైరెక్షన్ లో EQ sin theta, ఫోర్స్ కదా అది, EQ sin theta. అండ్ ఈ డైరెక్షన్ లో EQ cos theta కదా ఇక్కడ, రైట్, cos theta. అండ్ ఈ డైరెక్షన్ లో EQ sin theta. సో నా బేస్డ్ ఆన్, ఇప్పుడు అది కిందికి వెళ్తుందో పైకి వెళ్తుందో మనకు తెలియదు, కిందికి వెళ్తుందో పైకి వెళ్తుందో తెలియదు. ఇఫ్ mg sin theta is greater than EQ cos theta, it moves down. Charge particle moves down. And this is very simple to understand. If EQ cos theta ఎక్కువ ఉంటే అది పైకి వెళ్తుంది, రైట్. లెట్స్ సే లెట్ ఏదో కేసు తీసుకోవాలి కాబట్టి, let EQ cos theta is
greater than mg sin theta. Anukunde, and friction is present. Friction is present. సో ఈక్యూ కాస్ థీటా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి అది పైకి వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తే ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. అప్పుడు అది ఈక్విలిబ్రియంలో ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే ఈక్యూ కాస్ థీటా is equal to mg sin theta plus frictional force. Let's say this is equation 1. And always remember frictional force is mu times normal reaction. మరి ఈ డైరెక్షన్ లో ఇప్పుడు ఇక్కడ along the inclined plane లో ఇది మనం కన్సిడర్ చేసాం. ఓకే, మరి నార్మల్ ఫోర్స్ వీళ్ళిద్దరు బ్యాలెన్స్ అవుతాయి కదరా. సో we can write also normal force is equal to mg cos theta plus eq sin theta. Then frictional force is actually mu times of mg cos theta plus eq sin theta. So what we can write is, this is 2. So 1 and 2 లో ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ 1 లో ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే అయితే ఫ్రమ్ 1 and 2 ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏంటమ్మా, ఈక్యూ కాస్ థీటా మైనస్ ఎంజీ సైన్ థీటా ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత, ఎఫ్ కదా, దాన్నే మ్యూ ఇంటూ నార్మల్ రియాక్షన్ రాస్తున్నాం. అది మ్యూ ఇంటూ ఎంజీ కాస్ థీటా ప్లస్ ఈక్యూ సైన్ థీటా. సో దేర్ ఫోర్ మ్యూ ఏమవుతుంది, ఇందులో నుంచి మ్యూ ఏమవుతుందంటే మ్యూ రాసుకోవచ్చు ఈక్యూ కాస్ థీటా మైనస్ ఎంజీ సైన్ థీటా divided by EQ sin theta plus mg cos theta. So కొంతమందిని ఎలా రాస్తారంటే మ్యూ ఇజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ థీటా కామన్ తీస్తే ఈక్యూ మైనస్ ఎంజీ టాన్ థీటా డివైడెడ్ బై ఈక్యూ టాన్ థీటా ప్లస్ ఎంజీ. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎనీ, అంటే ఇదేమో పెద్ద గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన రిజల్ట్ ఏం కాదు, జస్ట్ ఒక కేసు తీసుకొని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానంటే. అయితే ఈ టైప్ మీద ఒక క్వశ్చన్ నేను ఎగ్జామ్ లో ఇచ్చాను కాబట్టి, సో యూ కెన్ యాక్చువల్లీ ట్రై యూజింగ్ దిస్. సో ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ రెజల్యూషన్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ అంతే, బేస్డ్ ఆన్ రెజల్యూషన్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ ని రిజాల్వ్ చేయగలిగితే చాలు. Got it? Okay.